Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So this is that time. Can we put our hands together as we welcome Bishop Dr. Peter Amboka to the microphone? Bishop, welcome. Amen, amen, amen. It's wonderful to be in the house of the Lord this morning. Basi ni ajabu kupatikana katika nyumba ya Mungu asubuhi ya leo. We thank God for his goodness and for his faithfulness. Namshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake na pia wema wake. We also want to thank God because of the Interreligious Council, Takushukuru Mungu kwa sababu ile kikundi cha watu ambao kuna imani tofauti, which was appointed by the President of Kenya, Uhuru Kenyatta, ambao kiliwekwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, to see how the church can be reopened in this time of corona. ili kuweza kuona vile kanisa linaweza funguliwa wakati huu kuna virusi vya corona. Beginning from this Sunday, Basi kuanzia Jumapili hii and going forward, na kusonga mbele, they have given new instructions. basi wamepeana maagizo mageni. Now the ages that can attend church is between 6 years and 65 years. Sasa umri ambao unaweza kuhudhuria kanisa ni kati ya miaka 6 na 65. And the number of people is not 100, Na basi nambari ya watu si 100, but the number of people is as many as can observe social distance in a particular building. Basi ni watu ambao wanaweza kutoshea kanisani wakiwa wanazingatia ule umbali wa mita 1.5. Observing a social distance of 1.5 meters. Basi wakiwa wanazingatia ule umbali wa mita 1 na mita 1.5. This is what I believe. Hivi ndivyo ninavyoamini. There was a time I put a challenge on Facebook. Basi kuna wakati niliweka changamoto katika Facebook. And I said, let the churches be opened. Nikasema wacha na makanisa yapate kufunguliwa. And you will see coronavirus dying. Na mtaona coronavirus ikifa. And indeed, since the churches have been opened, na kwa hakika tangu kanisa lifunguliwe, we have seen the decreasing of infections. tumeona upungufu wa maambukizi. Somebody say amen. Mtu asema amen. Before the churches were opened, kabla makanisa kufunguliwa, where the infection rate was, I look at the percentage, don't look at the numbers. basi mimi huwa naangalia asilimia, siangalii idadi. You look out of how many people, how many are positive. Basi unaangalia kati ya watu wangapi ni wangapi ambao wameambukizwa. And what has been happening is that before the churches were opened, na kilichofanyika kabla makanisa kufunguliwa, the infection rate was playing between 12% to 15%. basi ile asilimia ya maambukizi ilikuwa inacheza kati ya asilimia 12 hadi 15. And it went up to the last week before the churches were opened, it had reached 20%. na hadi kanisa lifunguliwe ilikuwa imefika asilimia 20. But when I looked at the numbers the other day and yesterday, basi nilipoangalia idadi siku iliyopita na pia jana, I see that it has gone down to 8%. nikaona kwamba imeshuka hadi asilimia 8. That means that more people, not many people are getting infected. Basi inamaanisha kwamba sio watu wengi ambao sasa wanaambukizwa. And I want us to continue praying. Na ningelipenda tuendelee kuomba That the numbers go down and down until coronavirus is not something that will be spoken of in this nation. kwamba ile idadi itashuka na kushuka hadi virusi vya corona ni jambo ambalo halizungumziwi tena katika taifa la Kenya. Because that is possible. Maana hiyo inawezekana. But as we are doing that, Lakini tukiendelea kufanya hivyo, let us protect one another. tuweze kulinda mmoja hadi mwingine. Make sure you are sanitizing. Hakikisha kwamba unatumia kile kiyeyuzi. Make sure you are cleaning your hands. Hakikisha kwamba unanawa mikono yako vizuri. Make sure you are wearing the mask. Hakikisha kwamba umevalia ile barakoa. And also you are maintaining the social na distance. pia unadumisha ule umbali wa kijamii. Doing all those things is not lack of faith. Basi kufanya yale mambo si kumaanisha kwamba hauna imani. Our faith is that none of us will be infected. Imani yetu ni kwamba hakuna hata mmoja wetu atakayepata kuambukizwa. But despite that, we need to protect one another. Lakini licha vile tunahitaji kulinda mmoja hadi mwingine. As you've realized, we have now put electronic sanitizers in the church. Kama vile unazoona tumeweka vizuizi vya elektroniki pale kanisani. Dispensers, that is the sanitizer dispenser.
Basi pia kule sanitizer ambao ni dispenser. One is at that door. Moja kwa pale mlangoni. The other is at that door. Na ingine kwa pale. So when you come in, unapoingia ndani, you don't need to wash your hands outside there. Hautaji kunawa mikono pale nje. Unless you're coming from the bathrooms. Gawaje labda umetoka kule katika But you just get in the church. Lakini ingia kanisani. It is automatic. It is computerized. Basi natumia computer. You just put your hand there. Unaweka mkono wako pale. And then it releases the sanitizer. Inaachilia ile sanitizer. And you can rub it on your hand. Unaweza kunawa na mkono. That one avoids the aspect of every time trying to press on it. Basi hiyo inazuia jambo la kwamba kila wakati unajaribu kule kufinya. Amen. Amen. So now we want to go to the word of God. Tunataka tuingie katika neno la Mungu. I want you to open your Bibles in the book of Amos chapter 9. Basi fungua nami kitabu cha Amosi mlango wa 9. Beginning from verse 11. Kuanzia mstari wa 11. Amos chapter 9. Amosi mlango wa 9. Beginning from verse 11 going up to verse 15. Kuanzia mstari wa 11 hadi mstari wa 15. Amos is one of the minor prophets in the Old Testament. Basi Amosi ni mojawapo ya wale manabii wanaitwa wanabii wadogo katika Agano la Kale. Coming just after the book of Joel. Ambao inafuata tu kitabu cha Yoeli. So Amos chapter 9. Kitabu cha Amosi sura ya 9. Verse 11 to 15. Mstari 11 hadi 15. And if you are there, na kama tuko pale, I will begin reading. Taanza kusoma. And this is what the Bible says. Bible inasema hivi. Amos chapter 9 verse 11 to 15. Amosi 9:11 hadi 15. It says, in that day I will restore David's fallen shelter. I will repair its broken walls and restore its ruins and will rebuild it as it used to be. Siku hiyo nitainua tena maskani ya Daudi iliyoanguka na kuziba mahali palipobomoka. Nami nitayainua magofu yake na kujenga kama siku za kale. So that they may possess the remnant of Edom and all the nations that bear my name, declares the Lord who will do these things. Wapate kuyamiliki mabaki ya Edomu na mataifa yote yaitwayo kwa jina langu, asema Bwana afanye hayo. The days are coming, declares the Lord, when the reaper will be overtaken by the plowman and the planter by the one treading grapes. New wine will drip from the mountains and flow from all the hills. Angalieni siku zinakuja, asema Bwana, ambazo huyo alimaye atamfikilia avunaye, naye akanyagaye zabibu atamfikilia apandaye mbegu, nayo milima itadondoza divai tamu na vilima vyote vitayeyuka. And I will bring my people Israel back from exile. They will rebuild ruined cities and live in them. They will plant vineyards and drink their wine. They will make gardens and eat their fruits. Nami nitaurejesha tena watu wangu wa Israeli waliohamishwa, nao watajenga miji iliyoachwa maganjo na kukaa ndani yake, nao watapanda mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake, nao watafanyiza bustani na kula matunda yake. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I've given them, says the Lord your God. Nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena watoke katika nchi yao niliyowapa, asema Bwana Mungu wako. May the Lord bless his holy word. Bwana abariki neno lake takatifu. This morning I want to share with you a message that I've entitled The God of Restoration. Leo nataka kushiriki nanyi ujumbe ambao nimeupa kichwa Mungu wa urejesho. The God of Restoration. Mungu wa urejesho. Now, for you to better understand what Prophet Amos is talking about, kuweza kuelewa kile ambacho nabii Amosi anajaribu kusema, I need to give you a background of where we are coming from in this book. Basi nitakuhitaji kupatia msingi mahali anatoka katika kuandika hiki kitabu. And we need to go back to the days of David. Taji kurejea katika siku za Daudi. When David was king. Wakati Daudi alikuwa ni mfalme. After the death of David, baada ya kifo cha Daudi, his son Solomon became king. Mwana wake Suleimani akachukua usukani. And Solomon started very well. Na Suleimani alianzisha kwa vizuri. But near the end of his reign, lakini akiwa anatamatisha utawala wake, he backslid and started worshiping other gods. Akaanguka na kuanza kuabudu miungu mingine. And as a result of that, God declared
that he was going to divide the kingdom of Israel Na kwa matokeo hayo Mungu akaamua ataugawanya ufalme wa Israeli into two kingdoms. katika falme mbili. After the death of King Solomon, Baada ya mfalme Suleimani, his son Rehoboam became king. mwana wake Rehoboamu akawa And mfalme. when he became king, Na alipofanyika mfalme, he started oppressing the people. akaanza kuwafinyilia watu. He started demanding high taxes from them. Akaanza kuitisha kodi kubwa kutoka When kwao. the people cried to him, Watu walipomlilia, he did not listen to them. hakuwasikiza. As a result of that, Na kwa matokeo ya the hayo, 10 tribes of Israel rebelled against them. zile kabila 10 za Israeli zikaasi kutoka kwake. And they went and formed a country that was known as Israel, the southern kingdom. Wakaenda wakatengeneza nchi iliitwa Israeli, ufalme wa kaskazini. King Rehoboam was only left with 2 tribes, the tribe of Judah, which was his tribe, and the tribe of Benjamin. Akasalia tuna falme na kabila mbili ambao ni Yuda na pia kabila la And Benjamini. they formed the northern kingdom called Judah. Na wakatengeneza ufalme wa kusini ulioitwa Juda. The capital of Judah was Jerusalem. Na makao makuu ya Yuda ilikuwa And Yerusalemu. that is where the temple was. Na hapo ndipo hekalu The lilipatikana. temple that Solomon had built. Hekalu ambalo Suleimani alikuwa And amejenga. the southern kingdom known as Israel with 10 tribes Na ule ufalme wa kusini ambao unaitwa Israeli ambao ulikuwa na makabila 10. became, the capital became Samaria. Na ule mji mkuu ukawa ni Samaria. Now the king of the southern kingdom, Basi ule mfalme wa ufalme wa kusini called Jeroboam, aliitwa Jeroboamu. he did not want the children of Israel, the 10 tribes, to go to Jerusalem to worship God. Hakutaka wana Israeli kukwea kwenda Yerusalemu kwenda kuabudu. So he introduced a new place in the nation of Israel, Akaanzisha mahali papya katika taifa la Israeli, where people could go and worship an idol. watu walikuwa wanaenda pale kuabudu miungu ya And sanamu. that has begun the sinful nature of the nation of Israel, the southern kingdom. Na hapo ndipo kukaanzisha ufalme ama tabia ya dhambi ya ufalme wa The kusini ambao ni northern Israeli. kingdom, the nation of Judah, continued worshiping the true God. Basi ule ufalme wa kaskazini ukaendelea kuabudu Mungu wa kweli. Even though at times they would also fall down and worship idols. Ingawaje wakati fulani wangeanguka na kuabudu miungu. But many of her kings were people who feared God. Lakini wengi wa wafalme wao walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaogopa Mungu. Kings like Hezekiah, Mfalme kama Hezekiah, kings like Josiah, mfalme kama Yosaya and many others. na wengine wengi. But the southern kingdom Lakini ufalme ambao ni wa had a kusini lot of evil kings, ulikuwa na ufalme wengi ambao ni waovu. beginning from Jeroboam. Kianza kwa Jeroboamu. That's where we find King Ahab, Hapo ndipo tunapata mfalme Ahabu, the king who introduced Baal worship in Israel, ambaye alianzisha kuabudu Baali kule the Israeli, king who had married a foreign queen by the name of Jezebel. aliyemuoa malkia mgeni kwa jina ya Yezebeli. And so God will raise up prophets Mungu alikuwa anainua manabii and send them to this kingdom of na Israel, kuwatuma katika ufalme wa Israeli, calling the nation to repentance. akiita ili taifa likaweze kutubu. Prophets such as Elijah, Wanabii kama Elijah, prophets such as Elisha. manabii kama Elisha. But the result were not positive. Lakini matokeo yalikuwa si ya The kupendeza. leadership of the southern kingdom refused to repent. Basi uongozi wa ufalme wa kusini ukakataa The kutubu. priests who were serving there refused to repent. Na wale makuhani ambao walikuwa wanatumika pale wakataa They kutubu. refused to listen to God. Wakakataa kumsikiliza They Mungu. refused to look to God for direction. Wakakataa kumtafuta Mungu kwa ajili ya And mwelekeo. as the Bible says, Na kama vile Bible inasema, as the leaders go, vile viongozi wanaenda, so will the people go. hivyo ndivyo watu People will watakavyoenda. always follow their leaders. Watu watawafuata viongozi If wao. the leaders are evil, Kama viongozi ni the waovu, people will be evil. watu watakuwa ni If the waovu. leaders are corrupt, Kama watu ni the viongozi leaders will be wafisadi, corrupt. pia watu watakuwa na As the ufisadi. leaders go, Vile viongozi so will the wanaenda, people be. hivyo ndivyo watu watakavyokuwa.
So they refused to listen to God. Wakakataa kumsikiliza Mungu. Even though they had become so prosperous. Ingawaje walikuwa wamefanikiwa tu sana. The southern kingdom had become rich. Na ule ufalme wa kusini ulikuwa umekuwa tajiri. They had fat cows. Walikuwa na ng'ombe waliokuwa wamenenepa. They had silver and gold. Walikuwa na dhahabu, walikuwa na fedha. They have a sense of security. Walikuwa na hali ya usalama. And they felt they did not need God. Na wakaona ni kana kwamba hamuhitaji Mungu. Many a time when people become prosperous. Wakati mwingi watu wanapofanikiwa. When people have money. Watu wakuwa na pesa. They feel that they don't need God. Wanaona ni kana kwamba hawahitaji Mungu. And that is what is even happening in our nation. Na ndio inafanyika katika taifa letu. People who have money. Watu ambao wako na pesa. Even if they've gotten it through corruption. Gawaje wamepata kupitia kwa ufisadi. They feel they don't need God. Wanaona ni kana kwamba hawahitaji Mungu. And that's why the Bible says. Ndio maana Bible inasema. The love of money. Basi kule kupenda pesa. Is the root of all evil. Basi ndio sababisho la uovu wote. The corruption we are seeing in our nation. Ufisadi ambao tunaona kwa taifa letu. The evil we are seeing in our nation. Uovu ambao tunaona kwa taifa letu. It has its genesis is money. Basi mwanzilishi wake ni pesa. People want to become senators. Watu wataka kuwa maseneta. People want to become governors. Wataka kuwa magovernors. People want to become presidents. Wataka kuwa pia marais. Not because they want to serve the people. Si sababu wataka kutumikia watu. But because they want to amass wealth. Ni kwa sababu wataka kujikusanyia mali. Because of love of money. Ni kwa ajili ya kule kupenda pesa. And that's why Jesus said, maana Yesu akasema, you can never serve two masters. Hawezi kuwatumikia mabwana wawili. You will have to displease one. Na utakosa kumpendeza mmoja. And he was talking about serving God and money. Alikuwa anaongea kuhusu kumtumikia Mungu na pia kutumikia pesa. Money is more powerful than even the devil. Pesa zina nguvu hata kuliko shetani. Jesus never said, Yesu hakusema, you can never serve God and serve the devil at the same time. Hawezi kumtumikia Mungu na kumtumikia shetani. He said you can never serve God and serve money. Alisema hawezi tumikia Mungu na utumikie pesa. Because money is the root of all evil. Maana pesa ndio chanzo cha uovu wote. Let me say, the love of money is the root of all evil. Bible inasema kwamba kule kupenda pesa ndio chanzo cha uovu wote. So the people continued sacrificing to idols. Watu wakaendelea kutoa dhabihu kwa miungu. Yes, they would go and sacrifice to the living God. Ndio walikuwa na kutoa dhabihu kwa Mungu aliyekuwa hai. They had a form of godliness. Walikuwa na hali ya kuwa na Mungu. But they were not walking in the ways of God. Lakini hawakuwa wanatembea katika njia za Mungu. We see in the world today. Kama tunavyoona katika ulimwengu leo. When it is politically correct. Wakati inakuwa sawa. To go to church. Kwenda kanisani. People go to church. Watu wanaenda kanisani. Politicians go to church. Wanasiasa wanaenda kanisani. They even say praise the Lord. Wanasema hata Bwana asifiwe. But in reality, lakini katika they hali ya don't honor ukweli, God. Hawaendi kwa Mungu. The Bible says people honor God with their mouths. Bible inasema watu wanaheshimu Mungu na midomo yao. But they don't honor God by their actions. Lakini kwa matendo yao hawamheshimu Mungu. And so you find that these people, they would sacrifice to God. Watu hawa wangetoa dhabihu kwa Mungu. But they would go and worship idols. Lakini waenda kuabudu miungu. And that is what is happening in the world today. Tunafanyika katika ulimwengu leo. The people who are in authority. Watu ambao katika mamlaka. The leaders. Viongozi. The judges in the law courts. Na wale mahakimu katika makoti zetu. They take advantage of the poor. Wanachukulia nafasi ya wale watu maskini. Today money for the poor people is being stolen. Leo pesa za maskini zinaibiwa. Corona money that was supposed to help the poor. Pesa za corona ambazo zilikuwa zinasaidia maskini. Has been stolen. Zinaibiwa. That is what was happening during the days of AMOS. Katika wakati wa AMOS. The widows were taken advantage of. Wale ambao ni majana walikuwa wanachukuliwa nafasi. People were suffering. Watu walikuwa wanateseka. When a case was taken to court, wakati kesi ilipelekwa mahakamani, the person with more money, watu ambao wako na pesa nyingi, they would buy the judge. Walikuwa wananunua yule hakimu. And so judgments would be made in their favor. Kwa hivyo yule hakimu angefanya kazi kwa ajili ya people's land would be taken away. Mashamba watu walikuwa wanachukuliwa. The rich would take advantage of the poor. Wale matajiri walikuwa wanachukua nafasi wale maskini. Until the poor became very poor. Hadi wale maskini wakawa maskini zaidi. And this is the situation of our nation today. Na ndio hali ilivyo katika taifa letu. The poor are becoming poorer. Wale maskini wanakuwa The maskini zaidi. slums are increasing. Na mambo watu yanaendelea. People cannot even afford their rents. Watu hata kulipa pesa ya nyumba ni ngumu. It is terrible. Ni ngumu. And so Amos. Kwa hivyo Amos was sent by God akatumwa na Mungu to go to the nation of Israel kwa taifa la Israeli to prophesy to them kuwatolea nabii because of this evil that was in the nation of Israel. Kwa sababu ya uovu ambao ulikuwa katika ile taifa. Now
Amos himself, Amosi yeye mwenyewe he was not a resident or a citizen of the nation of Israel. hakuwa mkaaji ama mzaliwa wa taifa la He Israeli. might have been a from the tribe of Judah or from the tribe of Benjamin. Labda alikuwa katika kutoka taifa la Juda ama la Benjamini. When you read the book of Amos chapter 7 verse 10, Unaposoma kitabu cha Amosi 7 na mstari wa 10 going up to verse 15, hadi mstari wa 15, now when Amos was sent by God to go and prophesy, wakati Amosi alitumwa na Mungu kwenda kutoa when you nabii. read chapter 1, Unaposoma sura ya please kwanza, just give me Amos chapter 9, chapter 1. Amos chapter 1, and then we'll go to chapter 9. basi Amos We'll sura go ya to chapter kwanza. 7. Amos sura ya Give me kwanza. Amos chapter 1. Amos sura ya kwanza. Amos chapter 1. Amos sura ya kwanza. It says, Inasema hivi. this is the beginning of the book of Amos. Huu ndio mwanzo wa kitabu cha He Amos. says the words of Amos, Maneno ya Amos, one of the shepherds of Tekoa. aliyekuwa mmoja wachungaji wa Tekoa. What he saw concerning Israel Maono aliona katika habari za 2 Israeli. years before the earthquake, Basi siku kabla Uzia, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam son of Joash was the king of Israel. mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli miaka 2 kabla ya tetemeko la nchi. Now Amos is saying, Amos anasema, I am from Tekoa. mimi nimetoka Tekoa. Tekoa was in the northern kingdom, Tekoa ilikuwa katika ufalme wa the kaskazini, nation of Judah. ufalme wa Juda. God calls him. Mungu He anamuita, tells him, go to the nation of Israel, anamwambia enda katika ufalme wa which has Israeli committed evil against me, ambao wametenda uovu kinyume and nami, go and prophesy to them. na uende watolee unabii. And he gives the time frame when he will prophesy. Na anawapatia na wakati ambao watatoa ule He unabii. says it is 2 years before there was a major earthquake. Anasema ni miaka 2 baada ya tetemeko kubwa la He nchi. also says Pia anasema it was during the reign of Uzziah, the king of Judah, ni wakati wa mfalme Uzia mfalme wa Juda and Jehoash, king of Israel. na Yoashi mfalme wa Now Israeli. you and I know Mimi na wewe tunajua Uzziah, Uzia, we read him in the book of Isaiah. tumemsoma kitabu cha Isaya. Isaiah says, Isaya in anasema the day, in the year that King Uzziah died, katika mwaka mfalme Uzia alikufa, I saw the Lord. na alimuona So Mungu. that means Hiyo inamaanisha Amos Amosi prophesied just before Isaiah started his ministry. alitabiri kabla tu Isaya anze huduma yake. Isaiah was prophesying in Judah, the northern kingdom. Isaya alikuwa anatoa nabii katika Juda ufalme Amos wa was, juu. was sent to Israel, the southern kingdom. Na pia Amosi akatumwa katika ufalme wa kusini. And so let's go to Amos chapter 7 Wacha tuende katika kitabu cha Amosi and mlango wa hear what 7. Amos is saying. Na tusikie kile ambacho Amosi anasema. Now when Amos started prophesying, Wakati Amosi alianza kutoa nabii, that is from chapter 1 going up to chapter number 7, kuanzia sura ya kwanza hadi sura namba 7. there was a priest in Bethel in the southern kingdom, Basi kulikuweko na kuhani katika ufalme wa kusini, a man of God. mtu wa Mungu. He was not happy with the message that Amos was preaching. Alikuwa hajafurahishwa na ujumbe ambao Amosi alikuwa anahubiri. And so let's go to Amos chapter 7 verse number 10. Wacha tuende kitabu cha Amosi mlango wa 7 na mstari wake Now, ni 10. the Bible says, Bible inasema then hivi, Amaziah the priest of Bethel sent a message to Jeroboam king of Israel. Amos is rising a conspiracy against you in the very heart of Israel. The land cannot bear all his words. ndipo Amosi kuhani wa Bethali akapeleka habari za Yeroboamu kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema, Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli, nchi haiwezi kustahimili maneno yake yote. So now Amos is prophesying. Amosi anatoa nabii. As he is prophesying, Anapoendelea kutoa this nabii, particular priest, huyu nabii who is a man of God, ambaye ni mtu wa Mungu, he was not happy alikuwa with the hajapendezwa message of Amos. na ujumbe Amosi He was alipeana. compromised. Alikuwa amekubaliana. Are we together? Je, tuko pamoja? Do we have men of God who are compromised by the political leaders in this land? Je, tuna watu wa Mungu ambao wanakubaliana na viongozi wa kisiasa katika nchi ya They Kenya? only speak favorable words to the politicians even when they know they are evil. Hao wanaongea maneno ya
kufurahisha hao wanasiasa, hata wakijua kwamba wanasiasa ni waovu. Even when they know they are corrupt. Hata wakijua hao wanasiasa ni It wafisadi. never started today. Haikuanzia leo. It started many years ago. Ilianzia miaka mingi And so iliyopita. Amaziah the priest, Kwa hivyo Amazia yule when he kuhani heard the prophecy of Amos, aliposikia unabii wa Amosi, instead of telling the king of Israel Jeroboam, repent, badala ya kumwambia mfalme Yeroboamu tubu, he goes and tells the king, anaenda anaambia mfalme, Amos Amosi is inciting the people. yeye anapea watu fitina. He is telling people to rise up against you. Anaambia watu wainuke kinyume na And the wewe. land cannot bear his words. Na hii nchi haiwezi kustahimili Verse maneno 11 yake. he says, Inasema hivi, for this is what Amos is saying. kwa maana Amosi asema hivi, Jeroboam will die by the sword, Yeroboamu atakufa kwa and upanga, Israel will surely go into na exile, bila shaka Israeli itachukuliwa mbali, away from their native land. hali ya kufungua toka katika nchi yake. Then Amaziah confronted Amos, Tena Amazia akamwambia Amosi, and he told him, na akamwambia, get out of here, you seer. we niondokee ewe muonaji, Go back to the land of Judah. rejea katika nchi ya Juda, Earn your bread there. ukakule mkate wake Do your huko, prophesying there. ukatabiri huko. Are you reading with me? Je, mnasoma na mimi? Look at it again. Iangalie tena. This man of God, Huyu mtu wa Mungu in quotes, katika mabano, this politically correct priest, huyu jamaa ambaye anaonekana kuwa mzuri, after sending a message to Jeroboam, baada ya kutuma ujumbe kwa Yeroboamu, the king, yule ambaye he alikuwa ni now went and mfalme, confronted Amos. sasa anaenda He kukumbana na told Amosi. Amos, Anaambia Amosi, go out of here. we toka hapa, Go back to your land, Judah. enda katika nchi yako Go Juda, back to your country, Judah. enda kwa nchi yako Juda, Go and earn your bread there. jitafutie mkate Go kule, and prophesy there. enda utabirie In huko. other words, Kwa maneno he mengine, thought that Amos was prophesying for money. alifikiria kwamba Amosi anatabiri kwa ajili ya We kupata have pesa. many priests. Tuko na We makuhani have wengi, many men of God. tuko na watu wengi wa We have Mungu, many prophets in quotes. tuko na manabii wengi. Their prophecy Wa unabii is wao their stomach. ni tumbo lao. Whatever they say, Chochote they ambacho will say wanasema, good things watasema so maneno that they can mazuri get money. ili kwamba wapate pesa. It never started now. Haikuanzia saa It hii, started then. ilianza wakati huo. And listen to what he continues to say. Nasikiliza kile ambacho anaendelea Don't kusema. prophesy anymore at Bethel, Wewe usitabiri tena hapa hekaluni, because this is the king's sanctuary maana hii ni hema ya mfalme and the temple of the kingdom. na pia hekalu ya ufalme. Don't prophesy anymore in Bethel. Wewe usitabiri tena kule Betheli. Bethel means the house of God. Betheli inamaanisha nyumba This ya is a Mungu. house of God Hii ni nyumba ya Mungu, that did not have the presence of God. lakini haikuwa na uwepo wa Mungu. Did not have the presence of God. Haikuwa na uwepo wa Mungu. So he tells him, Anamwambia, when you come to this church, unapokuja kwa hii kanisa, don't prophesy. wewe usitabiri. Why shouldn't you prophesy? Kwa nini usitabiri? Because the king comes to attend church here. Maana hapa mfalme huwa anahudhuria ibada hapa. How many people Ni watu wangapi can preach a message wanaweza kuhubiri ujumbe against corruption kinyume na ufisadi, when corrupt leaders are seated in the sanctuary? wakati ambapo wafisadi ambao ni wanasiasa wamekaa katika ibada? How many? Ni wangapi? This priest called Amaziah, Huyu nabii ama huyu kuhani he aliitwa tells Amosi, Amos, anaambia Amosi, don't speak those prophecies here. usizungumze huu nabii hapa, Don't speak condemnation here. usizungumze mambo ya kulaumu watu Because hapa, this is the king's sanctuary. maana hii ni hema ya mfalme. Amos answered him. Amosi akamjibu, It says, Amos answered Amaziah, Amosi akamjibu Amazia, I was neither a prophet mimi si kuwa nabii nor the son of a prophet, ama mwana wa nabii, but I was just a shepherd. lakini nalikuwa tu mchungaji, And I also took care of sycamore fig trees. na pia huwa nilikuwa naangalia miti ya mtini. But the Lord took me from tending the flock Lakini Mungu akaniondoa katika kulinda kondoo, and said to me,
na akaniambia mimi, go prophesy to my people Israel. enda ukatabiri kwa watu wangu Israeli. In other words, Amos is telling Kwa him, maneno mengine Amos I am anamwambia, not a professional prophet. mimi si mtaalamu katika I utabiri. don't prophesy for money. Mimi sitabiri kwa ajili ya I hela. was not born a prophet. Mimi sikuzaliwa My nikuwa parents nabii. were not prophets. Hata wazazi wangu But hawakuwa it is manabii. God who came to me. Lakini Mungu ambaye And he alikujia took me. na And akanichukua he told me, na go akaniambia, and prophesy to enda Israel. ukatabiri kwa So I Israeli. cannot keep quiet Kwa hivyo mimi siwezi because it is kunyamaza, God who has commanded me. maana ni Mungu In the days aliyeniamuru. we are living in, Katika we siku need ambazo men of, tunaishi, and women of God tunahitaji watu wa who Mungu have heard from ambao God, wamesikia who kutoka are kwa sent Mungu, from God, ambao who wametumwa will say na what Mungu, God wants them ambao to wanasema say kile and ambacho not Mungu what anasema, men want them na to sio say. kile ambacho watu wataka aseme. So Amos Kwa had hivyo to prophesy. Amosi He had to prophesy. ilibidi atabiri. So from chapter 1, Kutoka katika sura ya kwanza going up to chapter number 7, number 8. hadi sura namba 7. In fact, even part of chapter number 9. Na haswa sehemu na haswa pia sehemu ya sura 9. Amos prophesied. Amosi alitabiri. He did not only prophesy to the evil nation of Israel, Hakutabiri tu katika taifa ovu la Israeli, but he also prophesied to the nation of Judah, lakini pia alitabiri katika taifa la Juda, which was a sister nation of to ambalo Israel, lilikuwa ni dada ya that was taifa la also Israeli, following the ways of Israel. ambayo ilikuwa inafuata njia za He Israeli. also prophesied to the nations around them, Na pia akatabiri kwa mataifa ambayo the yalikuwa na nation of Syria, taifa la the Syria, nation of Tyre, taifa la and Tyre many other nations. na mataifa mengine yote. And indeed, Na hata hivyo, after the prophecies of Amos, baada ya utabiri wa Amosi, 100 years later, miaka 100 baadaye, you know, God can speak now. Mungu anaweza ongea It saa hii. might not happen now Naweza kosa kufanyika because sasa God hivi. is giving you time to repent. Maana Mungu anakupa nafasi But ili uweze many years kutubu. later, Lakini miaka mingi the tu nation baadaye, of Israel was carried away into captivity by the Assyrian nation. basi ile taifa la Israeli likachukuliwa uhamishoni na taifa la Asiria. Later on, the nation of Judah, Na baadaye taifa la Juda, almost 100 years later, miaka 100 baadaye, was also carried into captivity by the nation of Babylon. likachukuliwa mateka na taifa la Babeli. So they did not heed to the prophets that were sent to Kwa them. hivyo hawakuweza kusikia unabii ambao ulitumwa They did kwao. not repent of their sins. Hawakuweza kutubu kwa dhambi And zao. as a result, they were carried away to Babylon. Na kwa matokeo wakabeba kupelekwa Others were Babeli. carried to Na Assyria. wale wengine wakapelekwa But Syria. even as they are carried there, Na hata kama wamebeba kule, God made a promise. Mungu alifanya ahadi. And he said, Naye akasema, even though you will be carried to captivity, ingawaje mtapelekwa kule I shall uhamishoni, preserve a remnant. mimi nitabakisha mabaki And I will restore them back to the nation of na Israel. nitawarejesha katika taifa la I will Israeli. restore them back to the nation of Judah. Nitawarejesha katika taifa la Juda. And then he tells them, Alafu and anawaambia, those are the words that we read from the book of Amos, beginning from verse number 11. hapo ndipo tunasoma kitabu cha Amosi 9 He kuanzia tells mstari them, moja. Anawaambia, when I restore them back, nitakapowarejesha tena, I will restore the fallen house of David. nitainua nyumba Daudi iliyoanguka. That is the kingship. Hiyo ni ufalme. And here he's talking about Jesus Christ. Na hapa anaongea kuhusu Yesu Kristo. And those who believe in Jesus. Na wale ambao wanamwamini He Yesu. says, I will repair its broken places. Anasema nitaziba mahali I palipobomoka. will restore its ruins. Nitainua magofu yake. And he also promises to bring about a new nation Na pia anaahidi kuleta taifa jipya that is stronger ambalo lina and nguvu, more powerful ambalo lina than uwezo what was there before. kuliko lililokuwa hapo He mwanzo. says a new day will come, Anasema siku mpya one itakuja, that is going to brought forth yule ambaye atakayepanda great liberation. uh-huh. Ukombozi mkuu. Ataleta ukombozi It's mkubwa. not there in the I'm just saying now, I'm just paraphrasing what it's saying there. Amen. A day that will bring great liberation. Siku ambayo italeta ukombozi mkubwa. A day that the people will once again rejoice. Siku ambayo watu watafurahi tena. A day that they will enjoy the goodness of the Lord Watafurahia ule wema wa Mungu and live in his presence. na kuishi katika uwepo wake. And that is the message that Amos
finishes with. Na huo ndio ujumbe ambao Amosi A anatamatisha message nao. of hope. Ujumbe wa A message tumaini. of restoration. Ujumbe wa urejesho. I know since the month of March, Ninajua tangia mwezi wa March, the entire world dunia nzima has been devastated. imekuwa imeharibika. But this disease called Na coronavirus, ugonjwa ambao unaitwa virusi vya corona, economies uchumi have been brought to their knees. zimerudishwa chini. Businesses have been lost. Biashara zimeharibika. People have become poorer. Watu wamekuwa hata maskini. People have suffered. Watu wameteseka. But this morning I want to announce together with Asubuhi AMOS, nataka kutangaza na pamoja a na new Amosi. day is about to come. Basi siku zinaenda As we kufika. humble ourselves before Na God, tunyenyekea mbele zake as we Mungu. repent of our Na sins, tutubu dhambi God zetu. is about to restore Mungu us karibu arejeshe. back to where we were. Mahali tulipokuwa. God is about to restore us Mungu anaenda even kurejesha. stronger Hata tuko and na better. nguvu na bora. Churches have been closed. Makanisa We've yamefungwa. not been able to worship. Hatujaweza We've kuabudu. been told how to worship Tumeambiwa God. tutaabudu. But a day is coming Lakini siku when inakuja. we will worship God Na in tutakapoenda truth and in spirit. katika ukweli na A day haki. is coming Siku that inakuja. the church will be packed with Kanisa people, litakuwa and the limejaa glory watu. of the Lord Na utukufu shall wa fill Mungu the church. utajaa And not kanisani. only the Na church, sio tu but the kanisani. entire nation Lakini and taifa the nzima. entire Na world, dunia because a nzima. day of Maana siku ya restoration is urejesho about to come in Jesus' inakuja name. katika jina la Yesu. In the scriptures we've read in Amos chapter 9, Basi mahali tumesoma kitabu cha Amosi mlango wa beginning from verse 11, kuanzia mstari wa 11. God promises 4 things will Mungu happen. anaahidi mambo manne. He promises to do 4 things. Anaahidi kufanya mambo manne. Number 1, Jambo la kwanza we find it in verse 11. nipata mstari wa 11. God promises to restore his people Anaahidi kurejesha watu wake by lifting them up. kwa kuwainua juu. He will restore his people Atawarejesha by watu wake lifting them kwa up. kuwainua juu. God is making a promise to you. Mungu anafanya He ahadi will kwako. restore you by Atakurejesha lifting you kwa up. kukuinua juu. It says in verse 11, Anasema katika mstari wa in 11, that day katika hiyo siku I will raise up the tabernacle of David nitainua maskani ya Daudi that is fallen, ambayo the inaanguka. tent of David Maskani ya that Daudi is fallen. ambayo The inaanguka. tent spoke about a relationship with Basi God. maskani inazungumza kuhusu uhusiano The wetu na tent Mungu. spoke about the worship of God. Inazungumza kuhusu kumwabudu Mungu. God is saying, Mungu anasema though the nation of Israel has lost favor with me, ingawaje kende taifa limepoteza they kibali na feel as mimi, if they've been cast away. wanaonekana kwamba wametupwa. They feel they don't have a hope or a future. Wanaonekana kwamba hawana tumaini wala They siku za feel baadaye. out of place. Wanajiona wamepotea. They feel they've gone astray. Wanaona wamepotea. But God is saying, Lakini naye Mungu I will anasema restore them. nitawarejesha. I will come and lift them up. Nitakuja na kuwainua I might juu. be talking to somebody Je, here. naweza kuongea na You mtu feel hapo? as if God has forgotten you. Unaonekana kwamba Mungu You feel amekusahau. as if things are not okay. Kama mambo You hayaendi feel as sawa. if your relationship with Unaona God kama uhusiano is na Mungu broken. umevunjika. God is saying, Mungu I am anasema, going to restore you. naenda I kurejesha. will lift you back Nitakuinua to a tena. position of favor, Mahali a pa position kibali. where you can fellowship Mahali with me. naweza kushirikiana na mimi. No matter where you are, Haijalishi uko wapi. when you repent, Unapotubu, you can expect God to lift you up. utamtarajia Mungu akuinue The juu. second thing that God promises, Jambo la pili ambalo Mungu anaahidi, He promises to restore His people anaahidi kurejesha watu wake by fixing them up. kwa kuwainua juu, Fixing them up. kwa kuwatengeneza juu. Verse 11 still, Mstari wa 11 nasema, it says, in that day I will raise up the tabernacle of David that is fallen, hiyo siku nitainua maskani ya Daudi iliyoanguka and close up the breaches thereof. na kuziba mahali palipobomoka. I will raise up these ruins, Nitainua magofu yake and I will build it as in the days of old. na kuyajenga kama siku za kale. God is saying, Mungu anasema, you might have been destroyed. labda ulikuwa umeharibikwa, Sin might have put you in slavery. labda dhambi imekuwa katika utumwa. Coronavirus might have put you in a position where you don't have any joy. Basi corona imekuweka mahali kwamba You hauna don't furaha. feel you are useful. Hauoni pia kama You ni wa might have maana. lost your name. Labda umepoteza jina lako. God is saying, Mungu anasema, I will fix you up. nitakutengeneza tena. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Whatever you are suffering from, chochote ambacho whatever unatesekea, you are hurting, kile ambacho unaumia maybe it nacho, is your business, labda ni biashara maybe you've yako, lost your job. labda umepoteza During kazi this yako, time, wakati God huu, is promises, Mungu I am anaahidi, going to close the breaches thereof. nenda kujenga hapo mahali, I will build you up nitakujenga as tena the days of old. kama siku za kale. Jesus said, Yesu my akasema, Father Baba is yangu a good shepherd ni mchungaji who mwema leaves the 99 sheep that are safe ambaye anaacha kondoo 99 ambao wako and salama, comes to look for that one. na anaenda kumtafuta huyo If you are mmoja. that one sheep Kama wewe ni huyo mmoja that you feel low, ambao unaona you feel umepotea, rejected, unaona God umekataliwa, is saying, Mungu I will anasema, find you and I nitakutafuta will build you up. na nitakujenga I will tena, fix you up. nitakutengeneza tena. God knows how to repair Mungu anajua jinsi ya the kutengeneza breaches built in your faith. na mambo aliyoharibia katika maisha yako. He knows how to repair your Anajua self-esteem. jinsi ya kujenga ile He knows heshima how to yako. revive your hope. Anajua jinsi ya kuinua So in tumaini the lako. days we are living in, Ili kwamba siku God zile, is about to restore you back Mungu karibu to akurejeshe where you are. mahali God is ulipokuwa. about to restore your family. karibu arejeshe God is familia about to yako. restore your Karibu business. arejeshe God is mahali about to restore your job. kurejesha kazi God is yako. about to restore you Kukurejesha wewe so that you can rejoice ili again. ukaweze kufurahia Kenya tena. shall rejoice again Kenya itafurahia tena. because God will restore Kenya. Maana Mungu atarejesha After Kenya. coronavirus, Baada ya virusi vya God corona, is going to restore us Mungu anaturejesha in Jesus' name. katika jina la Yesu. The third thing that God says He will do, Jambo la tatu ambalo Mungu anasema atafanya, He promises to restore His people anaahidi kurejesha watu wake by giving them an increase. kwa kuwapa ongezeko. This is speaking of prosperity. Hii inaongea kuhusu ufanisi. Amos chapter 9 verse 12 says Kitabu cha Amosi 9 inasema hivi, that they may possess the remnant of Edom kwamba wakaweza kupata kuamiliki mabaki ya Edomu and of all the heathen which are called by my name, na mataifa yote yaitwayo kwa jina langu, says the Lord that does this. asema Bwana ayafanyaye hayo. Behold, the days come, says the Lord, Angalieni siku zinakuja, asema Bwana, that the plowman shall overtake the reaper, ambazo huyo alimaye atamfikilia avunaye, and the treader of grapes him that sows seed. naye akanyagaye zabibu atamfikilia apandaye And the mbegu, mountain shall drop sweet wine, nayo milima itadondoza divai and tamu, all hills shall melt. na vilima vyote Now vitayeyuka. listen to me. Nitazame, After God has restored your relationship with Him, baada Mungu amerejesha uhusiano wako na yeye, after God has raised you to your former glory baada Mungu amekurejesha kwa utukufu wako wa kale and has fixed everything that was broken, na kurejesha kila kitu ambacho God kimeharibika, makes a promise. Mungu He anafanya ahadi, says, I will restore my people nitarejesha watu wangu by giving them an increase. kwa kuwapa ongezeko. This is our year of uncommon harvest. Huu ni mwaka wetu wa mavuno ambao si ya God has kawaida. not forgotten that. Mungu hajasahau Corona hiyo. might have disrupted it, Labda corona ilitatiza but it kidogo, cannot prevent what God said He's going to lakini do. haiwezi zuia kufanya kile ambacho Mungu God anasema says, atafanya. Mungu anasema, I'm going to give you an effective witness. nitakupa kuongezeka kabisa, An effective witness, ushuhuda ushuhuda mkubwa that will attract the unsaved ambao utashuhudia wale ambao and utavutia the wale ambao uncommitted to hawajaokoka Christ. na wale watajitolea kwa Kristo. That's why it is saying Bwana anasema that they may possess the remnant of Edom wakaweze kumiliki mabaki ya Edomu and all the heathen na mataifa yote which are called by my name. ambayo yaitwayo kwa jina langu. After corona, Baada ya corona, many people are going to give their life to Jesus. watu watapenda maisha yao kwa Yesu. Churches are going to be filled. Makanisa yatajaa. Amen. Amen. And then he says, Alafu anasema I'm also going to make them effective atawafanya pia kuwa bora in what they are doing. kwa kile ambacho And I will wanafanya, give them people na nitawapa who will watu work with them jointly. ambao watafanya kazi kwa pamoja. It says, Anasema behold, the days come, siku zinakuja, says the Lord, asema Bwana, that the plowman shall overtake the reaper, yule alimaye atamfikilia avunaye, the trader of grapes him that soweth.
Yule akanyagaza zabibu atamfikilia apandaye It mbegu. speaks of workers. Inaongea kuhusu wafanyikazi. Jesus said, Yesu the akasema harvest is plenty, mavuno ni mengi, but the workers are few. lakini wafanyikazi Pray ni to the wachache. Lord of harvest Ombeni Mungu wa that he mavuno may send forth laborers. kwamba atatuma God is wafanyikazi. about to send forth Karibu laborers Mungu atuma who wafanyikazi will work because the harvest is ambao plentiful. watafanya kazi Bwana, mavuno ni mengi. It also says he's going to give them abundant harvest for their labor. Pia anasema atawapa mavuno mengi kwa ajili ya kazi zao. So what is this particular text saying? Ile ambacho hili andiko linasema, It is saying inasema after this pandemic, baada ya hii pandemic, God will restore to us prosperity. Mungu ataturejeshea ufanisi. There will be more people coming to the church than the churches can hold. Kutakuwa na watu wengi ambao wanakuja kanisani kuliko ambao kanisa linaweza There will kupata. be more harvest than we can gather. Kutakuwa na mavuno mengi kuliko ambao tunaweza There kusanya. will be more vineyards than we can pick. Kutakuwa na zabibu nyingi kuliko zile tunaweza vuna. There will be more grapes than we can trend. Kutakuwa na zabibu nyingi kuliko zile ambao tunaweza And the kanyaga. cycle of blessings Na ule mtiririko wa baraka will never stop. hautakoma. The planting season Wakati wa mavuno wa and the kupanda reaping na season wakati wa kuvuna will overlap each other. basi utapatana When you pamoja. are sowing, Wakati ambapo you will unapanda, also be reaping. pia wewe utakuwa When you unavuna. are Na reaping, wakati you will unavuna, also be na pia sowing. utakuwa unapanda. Because God will Maana restore Mungu us. atarejesha. Amen. Amen. In the book of Joel chapter 2, Kitabu cha Yoeli mlango wa pili, verse 25 to 26, 25 hadi 26. the Bible says, Bible inasema, I will restore to you nami nitawarejeshea the years miaka that the locusts have eaten, mahali viwavi walikuwa wamekula. the great locusts, Basi wale nzige the wakubwa, cankerworms and the caterpillar, wale mandumandu, my great army which I sent among you. basi jeshi langu kubwa ambalo limetuma Verse kati yenu. 26, 26 nasema hivi, and you shall eat in plenty nanyi mtakula katika utele, and be nanyi satisfied mkaweza and kutosheka, praise the name of the Lord na your God, kulisifu jina la Bwana who Mungu has wenu, dealt wondrously with you, aliyefanya makubwa and ndani my yenu, people na watu shall wangu never be put to shame. hawataibishwa A tena. time of harvest is coming. Wakati wa A mavuno time of umefika. uncommon harvest is coming. Wakati wa mavuno ambao si ya And the kawaida Bible says you unafika. shall eat in plenty. Bible inazungumzia You shall utele, be satisfied. mutatosheleka, And you will praise the name of your nanyi God, mtalisifu jina lake who Bwana has dealt wondrously with you. aliyefanya kazi kiajabu ndani yenu. Finally, the fourth thing that God promises to do, Hatimaye jambo la nne ambalo Mungu anaahidi kufanya, He promises anaahidi to restore His people akurejesha watu wake, by replanting and maturing them. basi kwa kuwapanda na kuwafanya wakomae tena, Replanting them and maturing them. basi kuwapanda tena na kuwafanya wakomae tena. Verse 14 and 15 says, Mstari wa 14 na 15 nasema hivi, of Amos chapter 9, cha Mosi mlango wa 9, and I will bring again the captivity of my people of Israel. nami nitawarejesha tena watu wangu Israeli waliochukuliwa uhamisho, They shall build the west cities and inhabit them. nao watajenga miji iliyoachwa maganjo, They shall plant vineyards and drink the wine thereof. nao watapanda mzabibu katika mashamba ya na kunywa They divai shall yao, also make gardens and eat the fruit of them. nao watafanyisha bustani na kula matunda And I yake, will plant them upon their land. nami nitawapanda katika nchi yao, And they shall no more be pulled up out of their land, wala hawatang'olewa tena watoka katika nchi which yao I have given them, niliyowapa, says the Lord thy God. asema Bwana Mungu wako. God is saying, Mungu anasema after they have gone to exile, baada ya kwenda kule uhamishoni, after they've gone to captivity, baada ya kwenda katika God mateka, will bring them back. Mungu atawaleta And when He tena, brings them back, na atakapowaleta He tena will replant them. atawapanda He will tena, mature them. atawafanya They will kukua, no longer be babies. hawatakuwa tena They watoto, will be planted watapandwa on the rock that is Jesus. mwamba kwa mwamba ambao ni Yesu In Kristo. Babylon, they were not able to grow. Bale Babeli hawakuweza kukua, In Babylon, they were not secure. kule Babeli hawakuwa But salama, God says, lakini Mungu I will anasema bring you to your own land. nitakuleta katika nchi I yako will bring you to mwenyewe, my own presence. nitakuleta mahali And pangu in my penyewe, presence, na katika uwepo I wangu will plant
plant you. Nitakupanda. You will be rooted in me. Mutawekwa mizizi And I ndani will yangu. mature you. Nami nitawafanya You will become kukua. productive. Mutakuwa watu wa You are kuzalisha. going to build cities. Mutakuwa na miji mikubwa. You will inhabit them. Mutakaa kule. You will plant vineyards. Mutapanda You will mizabibu. eat from them Mutakula kutoka and ndani drink yake. their wine. Na You kuvuna will divai. plant gardens Mutapanda and bustani. you will eat the fruit of them. Na kula matunda You yake. will not work Hamutafanya and kazi. others eat your Na labor wengine wakule because jasho God lenu. is restoring Maana you. Mungu anawarejesha. What am I trying to say? Je, najaribu kusema I'm nini? trying to build up your faith. Najaribu kuijenga I'm tu trying imani to yako. put up your hopes Najaribu kuinua tumaini that lenu. coronavirus Kwamba virusi vya may have corona devastated labda us. vimekutesa. Coronavirus Virusi vya might have corona taken us to labda captivity. vimetupeleka kumateka. But after coronavirus, Lakini baada ya virusi vya the corona, God of restoration Mungu wa urejesho is going to restore you. anaenda kuturejesha. Because in Jesus Christ, Maana katika Kristo Yesu we have our full restoration. tuko na urejesho wetu Jesus kamili. said, Yesu I have akasema, come nimekuja that you may have life kwamba mpate and uzima have life in na abundance. muwe na uzima tele You tele. might have been pushed down by life. Labda umesukumwa chini You na might be maisha. pushed down by circumstances. Labda hali But zimekusonga. Jesus is coming to Lakini restore Yesu you. anakuja He's kukurejesha. coming to lift you up. Anakuja kukuinua tena. He's coming to mend you. Anakuja You kukutengeneza. might have been broken. Labda umevunjika. You might be battered by emotional storms of life. Labda umepitana na mambo za The thief maisha. might have come and stolen your peace. Labda mwizi amekuja kuiba You amani don't have yako. any joy. Hauna furaha You are tena. frustrated. Umevunjika moyo. But Jesus says, Lakini Yesu I anasema, have come mimi that nimekuja you may have life ili kwamba and apate have it in uzima abundance. na upate Lift uzima up your tetele. faith. Inua Lift imani up your yako. eyes. Inua macho Look yako. to Na Jesus. He mtazama will Yesu. mend your brokenness. Na atatengeneza He's kuvunjika an kwako. expert of fixing us up. Yeye ni mtaalamu wa kututengeneza He's an tena. expert of repairing that which is broken. Yeye ni mtaalamu wa kutengeneza kile ambacho kimeharibika. Friends might have left you Marafiki labda amekuacha because you don't have anything sababu now. hauna chochote. You might be broke, busted, and disgusted. Labda umevunjika na hata kuharibika kabisa. God is saying, Mungu anasema hivi, I'm going to restore you. mimi naenda And kukurejesha. this is your word today. Amini hilo In neno this siku year leo. of uncommon Katika harvest, mwaka mavuno ambayo si ya kawaida. God will bring an increase in your Mungu life. anaenda kuleta ongezeko ndani ya God maisha is yako. going to lift you up. Mungu anaenda kukuinua He's going juu. to make his relationship with you to be secure. Anaenda kufanya uhusiano wako na yeye kuwa salama. After corona, Baada ya virusi vya corona, it's not over yet. haijamalizia bado. No matter where your life is at this time, Haijalishi maisha yako yako wapi. don't give up. Usikate tamaa. In yet a little while, Kwa muda tu mchache, the God of restoration, Mungu wa urejesho he is about to come through for us. karibu We atushindanie. cannot afford to give up. Hatuwezi kosa We kukata cannot tamaa. afford to faint. Hatuwezi kubali kushindwa. Hold on, Shikilia. because restoration is about to Maana come. rejesho karibu. Continue calling on his name, Endelea kulitia jina because he's lake. about to answer our Maana prayer. karibu ajibu maombi yetu. Because he's a God of restoration. Maana ni Mungu wa urejesho. As I close this service, Napomalizia hii ibada, maybe you might be there. labda wewe uko pale, You're not born again. haujaokoka. I want to give you an opportunity to give your life to Jesus. Nataka kupatia nafasi upeane maisha yako kwa You might Yesu. be there Labda uko pale, watching me online unanitazama katika and you don't online know Jesus. na haumjui Yesu. Restoration begins Urejesho unaanzia by giving your life to kwa Jesus. kupeana maisha yako kwa Yesu. So if you are there, Kama uko you pale, want to give your life to nataka Jesus, kupeana maisha yako kwa I Yesu. want you to repeat this prayer after me. Nataka urudili And ombi if nyuma you're in the yangu. service, Na kama katika ibada, you also want to give your life to nataka Jesus, kupeana maisha yako kwa you Yesu. can lift up your hand where you are Unaweza inua mkono wako mahali and then ulipo. repeat the prayer that I'm going to say. Alafu rudia ombi ambao nitakwambia. Let's close our eyes as we pray. Tufunge macho yetu tunapenda Say, kuomba. Lord Jesus, Sema Bwana Yesu, I come to you. naja kwako. I am a sinner. Mimi ni mwenye But dhambi. today, Lakini siku ya I've leo heard your word nimelisikia neno that you are the lako God of kwamba restoration. wewe ni Mungu My unayerejesha. life is broken. Maisha yangu I yamevunjika. am discouraged. Nimevunjika moyo. But today, Lakini siku ya I've leo heard your word nimesikia neno and I want to lako. put my faith in Nataka kuweka you. imani yangu kwako. Jesus, forgive me my Yesu, sin nisamehe dhambi zangu and restore me. na unirejeshe. Save me now. Niokoe sasa. Come into my heart Njoo ndani ya maisha yangu and change me. na unibadilishe.
I may become your child. na nifanyike mtoto From wako. today, Kutoka siku ya I leo abandon my evil ways. ninaachilia njia zangu I mbaya, abandon the ways of the devil. naachilia njia za And I shetani, commit myself to you. najitolea mwanga kwako, And I become your child. na ninafanyika mtoto Thank you, wako. Jesus, for saving me. Asante Yesu kwa I kuniokoa. believe that I'm saved. Ninaamini nimeokoka. In Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Let's all stand up on our feet as we wind up with a word of prayer. Kwa miguu yetu hapa malizia The kwa neno la God Mungu. of restoration. Mungu wa urejesho. If you are there in the service, Pale katika ibada or you are watching me online, ama nitazama and online, you need God to restore you, unahitaji Mungu akurejeshe. there are things that you have lost. Kuna mambo ambayo And you're telling umepoteza. God, Unamwambia I Mungu, need your restoration. nahitaji urejesho wako. Restore my marriage. Rejesha ndoa yangu. Restore my business. Rejesha biashara yangu. Restore me, God. Nirejeshe Restore Mungu. my peace. Rejesha mambo Restore yangu. my joy. Rejesha kazi If yangu. you are there, you're telling God, I need Bado restoration. naambia Mungu nitaka Just urejesho. lift both of your hands in the Inua air mikono yako yote miwili and juu. lift up your voice to Na God. uinue sauti yako And kwa tell Mungu. God, restore me. Mwambie Mungu Tell Him nirejeshe. where you want Him to restore Mwambie you. mahali unataka kurejesha. Even as I pray together with you. Napoomba pamoja nao. Father, I want to thank you. Nakushukuru sana Thank Baba. you for your word. Asante Mungu kwa Your neno message lako. of hope to your people. Jumbe wa tumaini kwa watu That you are a wako. God of Wewe ni restoration. Mungu wa urejesho. Father, your people are lifting up their Watu wako hands wameinua mikono yako because they Baba. need you to restore them. Maana wanahitaji Father, I urejesho. pray, Baba, ninakuomba. forgive them Wasamehe. if they have sinned against Kama them, you. kufanyia dhambi. Forgive them, Lord, Wasamehe Bwana. and restore them Na now. warejeshe sasa. Restore their marriages, Warejeshe ndoa zao. restore their businesses, Rejesha biashara zao. whatever the enemy stole from Chochote them. ambacho adui aliiba Lord, I kwao. pray restoration Baba, now. naomba May you warejeshe. restore them, Father. Warejeshe, Baba, Restore Baba. them in a right relationship with Warejeshe you. uhusiano wako nao. Restore them, Lord. Warejeshe Bwana. Increase them, my Father. Waongeze Bwana. Father, Lord, I speak restoration in their Nanena lives. urejeshe In jao. the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Lord, above all, Zaidi ya I yote. pray restoration for our Naomba country, urejeshe Kenya. kwa nchi ya Kenya. Restore our economy. Rejesha uchumi Restore wetu. our businesses. Rejesha biashara Restore zetu. our jobs, oh Father. kazi We zetu, thank you, Baba. Father. Katika Restore jina- our health Rejesha now. afya I yetu. pray, Lord, for the sick. Naomba That, wale Lord, you're going to wagonjwa. heal them. Baba, Those who are in unapoponya. hospital, Wale ambao those who wako are in their hospitali. homes, Wale ambao and wako they are nyumbani. sick, Na ni Father. I wagonjwa. pray, Lord, for their Naomba healing. uponyaji I pray, Lord, sasa. for their Naomba restoration. urejeshe I sasa. thank you, my Father, Naomba and I give you praise. Nakupa Thank sifa. you, Father, Asante Baba. for your Kwa restoration. ajili ya urejesho We wako. bless you, God, Tunakubariki and Baba. we give you Tunakupa praise. sifa. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. And everybody say Kila amen. mtu aseme amen. Receive your restoration Pokeeni now. urejesho wenu In sasa. Jesus' name. Katika jina la Thank Yesu. you, Father. Asante We give Baba. you praise, we give you honor. Tunakupa sifa na tunakupa heshima. Thank you for worshiping with us today. Asante kwa kuabudu nasi siku ya Those who are leo. watching us online, God bless you so much. Wale ambao mnatazama online, Bwana awabariki sana. Remember, Kumbuka, you shall know the truth, utaujua ukweli and the truth shall set na you free. ukweli utamweka huru. May you have a restorative week. Uwe na wiki iliyojaa May urejesho. God's face shine upon Na you. uso wa Bwana ukang'ae juu May He yenu. open closed doors for you. Akawafungulie milango May iliyofika this week be kwenu. the best week of your Wacha year. hii wiki iwe ndio May wiki He bora katika protect maisha yenu. you Awalinde from every calamity, kutokana na uharibifu from wote. COVID virus. Na virusi May vya He korona. watch over you, Akawaangalie. watch you when you go out, Awaangalie and you when you mnapoingia come na in. mnapotoka. May you be fruitful Na mkazalisha in Bwana. everything you do. Na utendee In mema. Jesus' name I Katika pray. jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Amen.